Yeah. And anything on Java, because it's so populous, there's going to be transport constantly. Yeah. There will be. 450 kilometers away, Mum, it says exit that way. Eugenie and Isabel arrive in Semarang, mountainous, highly volcanic, and with a rich cultural history. See? Promosi. Oh, I would love to go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Satria Ponde Reaction. Ya, kita kejar tayang karena masih ada sekitar 3 atau 4 episode lagi yang bakal kita reaksi. Saya sendiri aja karena teman saya nggak ada. Anyway, saya akan kasih big space, space yang agak luas di sini biar nanti saya pas ngedit bisa besar ininya, mudah-mudahan nggak di blok. Itu aja sih sebenarnya alasannya. Saya sih mau aja ngintip sini. Anyway, ya link nggak ada lagi seperti yang saya bilang. Masih ada yang bertanya bahwa ini adalah dari BBC. Nah, kenapa mereka nggak tayangin di YouTube? Karena di sini sistemnya berbayar. Pertama, mereka mempunyai sponsor yang lumayan kuat. Jadi mereka nggak begitu mengharapkan hasil dari konten di YouTube. Kenapa? Karena kalau YouTube itu mempunyai admin juga, jadi mereka harus bayar staff juga untuk memanage konten mereka di YouTube. Sementara di Inggris ini harga atau biaya untuk bayar orang itu mahal, mungkin nggak terbayar oleh YouTube gitu. Kecuali berita atau segala macam yang nggak perlu mereka edit kayak gitulah. Mungkin itu, saya nggak tahu juga ya. Saya rasa kayak gitu, karena di YouTube sendiri nggak begitu banyak income-nya. Dan mereka udah dapat sponsor yang besar, ngapain lagi. Dan ini BBC adalah stasiun resmi official negara Inggris yang biayanya itu ya negara Inggris ini yang biayai. Jadi mereka nggak harus cari sponsor kalau yang ini. Tadi yang saya bilang sponsor itu adalah secara general TV-TV di Inggris ini. Acara-acara di Inggris ini. Tapi yang ini khusus BBC, please jangan salah paham, yang salah misunderstood atau salah informasi bahwa BBC ini sama kayak TVRI. Cuman di sini TV itu kita bayar per bulan, guys. Itu 250.000 per bulan itu setiap rumah yang mengakses BBC itu bayar. Cuman kalau kita nggak bayar, mereka juga nggak maksa. Cuman kita dikirimin surat terus. Dulu saya pernah nggak bayar TV license namanya, surat izin dari untuk punya TV di Inggris ini. Kecuali kalau mereka datang terus kita lagi nonton BBC, nah di situ baru kita kena. Dan itu pun kalau kita buka pintu, misalnya mereka ketok pintu kita ya, terus kita buka, silakan masuk. Nah, lu ketangkap bahasa lu nonton BBC, nah lu nggak bayar license-nya, lu nggak bayar TV license-nya. Nah, di situ baru kita kena pidana atau denda kayak gitu. Tapi kalau cuman dikasih letters, ancaman, mereka tuh ngancam terus loh. Dulu pernah karena saya cuma 3 bulan di sini, percuma saya membayar. Terus dikirim surat, kalau kamu nggak bayar dalam surat itu ya, nanti orang kami akan datang ke rumah kamu, kayak gitu. Jadi jarang-jarang juga sih mereka datang sebenarnya. So itulah sedikit informasi tentang sistem pertelevisian di Inggris ini. Tapi kalau kalian nggak punya antena atau hanya TV yang jelas-jelas cuma buat Netflix atau stasiun-stasiun lain kayak di Indonesia mungkin SCTV, Indosiar atau Antv, itu nggak apa-apa. Hanya BBC, oke? BBC itu punya banyak, BBC 1, BBC 2, BBC 3, 4, 5, 6. Dan mereka sangat berkualitas. Dan BBC ini mungkin nomor 1 di Inggris ini acaranya. Memang dari semua pembayaran uang yang mereka kolek dari rakyat itu, mereka bayar artis-artis terkenal, drama-drama terkenal. Seperti kalian lihat ini, berapa budgetnya ini untuk krunya satu rombongan ini, kalau nggak salah 446, yang belum lagi yang bikin mikrofon, terus transportasi, kamera,
editor, itu satu ini aja. Padahal mereka ini ada 5 grup. Kebayang nggak sih biayanya? Dari Inggris mulai dari Jepang sampai ke Indonesia, Lombok. Itu gila kan, biaya untuk bikin program ini. Biayanya lumayan besar, dan ya itu diambil dari uang rakyat, uang orang yang tinggal di Inggris ini. Menurut saya kalau bayar segitu, it's okay dengan kualitas program-programnya. Dan kita bisa nonton juga di BBC iPlayer, kayak SCTV, mereka punya aplikasi, dan kalau kita semua yang ada di Inggris ini bisa mengakses. Anyway, itu hanya sekedar sharing information mungkin tentang di pertelevisian Inggris. Anyway, kita masuk lagi ke reaksi berikutnya yang lumayan menegangkan, tapi episode next reaction itu saya akan ajak Sikal lagi karena sekarang ini dia lagi sibuk. So, we continue part 6, guys. The destination is Lombok. It's a long, long way. It is a marathon. Definitely not a sprint. If we outsmart the other teams, we can win this. I think we can win. I think we will win. From now on, the only thing that matters is us being first place. We're so close to the boys, and it is possible now to win. good position can very quickly become a bad position with just one bad day. We've just got to step on the gas and speed even more. Go. Stephen, this way now. This is a race and a half. Oh, Mum, come Intense, yeah. Isabel. Let's go. Got a race to win it. Get out the way. I'm there. Hand on foot. Race It's not just across like a new the job. world. It's not like a new hobby. This Itu is a judulnya. new life. Balik ke Jakarta. The capital of Indonesia. Mie ayam. Kata Sikal makan sate kambing. Okay, more than Sate indeed. kambing. You shouldn't be here. With one final leg of the race left to run, Alfie and Owen's lead has been reduced to 12 minutes. How the bloody hell? Kalau di checkpoint ini, itu nggak, Then would be so bukan dari budget mereka biayanya. Because from the start, Yeah, they've been on our tails, we've been on their tails, we've annoyed each other constantly in terms of how close we've been on the race. Listen, we said from the get-go, you boys are our competitors. Arch rivals Isabel and Eugenie made up nearly 24 hours through Sumatra and possess a financial advantage. Wis. I think money's going to be a big factor on the spinal leg. Yeah, it's quite tight. 8 juta lebih, lumayan lah ya. Yeah. Money is a problem. We said a few white lies just to kind of throw it out there that we don't have much money. Our budget is overly healthy, so we are going to be taking the speediest transport possible, whether it's speedboats, taxis, we're going to be throwing money at it. Sounds like none of us really have the money for a big taxi. No. Bohong. I think they're worse off the budget than we are by the sounds of Yeah, it. sounds The like cars it. they're giving away. Their weakness is going to be they're not going to be as fast on the ground as we are on final approach. So they need to buy themselves an extra half an hour that we don't need to account for. And, you know, with the sound of their money worries, that could be a real struggle for them. yeah. How much do you want to win? Do you know what? Is it burning? We talk as if we're winners already. Yeah. Well, whatever happens, good luck. Good luck. Mereka pikir mereka nggak ada uang, yang ibu dan anak kulit hitam. Two teams Mereka have bohong. yet to sign in. The Orient Jakarta. I think that's it there. Third to arrive, Is it here? Betty and James. Okay, come on. 25 hours after the leading teams. How are we not lost? We've not actually done that bad. Yeah, Eugene has well done well to catch up. 24 hours behind, and over 12 minutes. I'm actually really positive about coming in third, Yeah. considering how many delays and setbacks we had. We still have a chance. If they can catch them, why can't we catch them? Well, exactly. Where the hell are Stephen and Viv?
4 a.m. What was the hotel called? The Orient Jakarta? Yeah. Yes. One last team to arrive, almost 32 hours off the pace. It's this way, look. Ya, ini gratis dari produser. Di luar budget mereka. Setiap checkpoint, hotel, makanan, Where are we? Come on. gratis. Fourth. Jeez. Day and a half ahead. So disappointing. Got it, actually. Happy to be here. 4 pagi. Made it, but yeah, genuinely disappointed. Yeah, we knew we would be fourth. Yeah, we're just hoping for a miracle, I suppose. Oh dear me. Bisa nyantai-nyantai mereka sekarang di hotel. Lumayan bagus ya. Kalau nggak salah itu bintang 4 apa bintang 5? Ya. 8:38 a.m. Ini baru budget mereka. Pas lagi balapan. In terms of the other teams, I am probably arrogantly ruling them out. I think it's a 2-horse race now. Bangsal Lombok. Nothing on the other side, is it? Bangsal. Let's go. Bangsal. 1,400 kilometers away, the Indonesian island of Lombok. Yes. Considered Beautiful. by 19th century explorers to mark the division between the flora and fauna of Asia and the weird and wonderful Promosi, kan? wildlife of Australasia. That's why I love On its northwest coast, program ini. port of Bangsal. This is it. Yes. Excited now. Seimbang. The teams can only reach it from the neighbouring island of Bali. To get there, they'll first need to navigate the length of the most populous island in the world, Java. Mountainous, highly volcanic, and with a rich cultural history. Sih, promosi. Established routes include travel via the major cities of the north, or tourist hotspots of the south. The southern coast might be easier to get around because there'll be more tourists, you know, more of a well-worn route. So I'm more in favour of a tourist route, to be honest. I think it'll be a lot easier. Huh? Why not? I think Northern Java and city hopping is the best route for us. Go on, why? Is shorter as the crow flies. Ya. It's using city hubs, which means more likely of being able to get some transport. Setuju. Yeah. And anything on Java, because it's so populous, there's going to be transport constantly. Yeah. There will be. The island's transport Walaupun system is well saya kurang developed. suka dengan cara dia ngomong, dramatis banget. Tapi yang diomongin benar. Holds the key. But it looks like there's far more earning opportunities on the Northern Strait. What we could create for ourselves is a mini little taxi fund. Propel ourselves to the finish line at the end. Yeah. Yeah, I think this way is the way to go. Okay, fine. Right, let's do it. Alfie's plan. First head to the city of Semarang, 450 kilometers away. Hello Semarang. We race optimally with our route. I don't think they'll be able to catch us. So yeah, feeling good. Menurut saya Semarang 5% athleticism, salah satu 5% ingenuity. kota bersih di Indonesia. We have to win. And the motivation behind winning isn't about money. The motivation behind winning is winning. When we're in those high pressure situations, you know, we need to be careful. Neither of us lose our head. Do you know how we can get a train? 4 stations. 4 stations on the bus. Thank you. Thank you so much. Also making their departure 20 Oh, laptop minutes gua after nyampe current guys. leaders. Ntar guys. We could think of using a direct route. Yeah. Direct has worked for us in the past. hasn't Yeah, it? it really has. I don't think we need to work. Hi there. You're right, mate. Okay. Nice one, thank you. Thank you. Yeah, laptop gue. Ini yang lebih besar lagi. Jadi saya upgrade karena kalau kamera saya nggak terlalu upgrade kan, karena hasil menurut saya punya GoPro itu lumayan nggak bagus kalau menurut saya. Memang banyak YouTuber lain bilang kalau GoPro itu nggak bagus. Ngeditnya gelap kalau GoPro, suaranya juga nggak ini. Saya lebih milih iPhone daripada ini karena software semuanya Apple saya. Well, saya liatin dulu sebentar ke kalian gimana bentuknya. Ini 15 inci. Here we go. Kalau di sini nggak ada yang namanya POC atau apa namanya ya,
yang kalian bayar kalau barangnya udah nyampe. Kalau sini bayar dulu, baru ini Wis Black. Ya, sini dibayar dulu baru mereka kirim. Cuman kalau kita nggak suka, kita dapat kalau nggak salah 28 hari, 4 minggu untuk kembalian. Itu udah jaminan karena persaingan guys, persaingan dari perdagangan bukan hanya Inggris tapi Uni Eropa ya. Jadi mereka itu memberikan servis yang ada gitu, ya, yang bagus. Kemudian bukan itu aja, aturan di UK ini itu customer dilindungi gitu. Here we go. Ini 15, wis lebih tipis juga. Bismillah. Nah, lebih besar guys. Tuh. Lebih besar. Alhamdulillah. Here we go. Gue bakal punya laptop baru, ini mau saya jual. Nggak tahu siapa yang mau beli. Ada teman saya mau beli atau gimana. Hello. Ya, jadi di sini kalau kalian mau order apa-apa lumayan terjamin dan ya hak konsumen, customer itu lumayan dilindungi oleh negara secara hukum. Kita berhak mendapatkan, ntar kalian fokus ke sini lagi ya, mendapatkan 28 hari jaminan toko. Ini kalau ada apa-apa kita bisa pulangin, uang dikembali full refundnya. Oke, saya akan acak-acak nanti apalagi ya tentang order di sini. Ya lumayan, ini sih bukan hanya elektronik aja, apapun di sini kalian ke toko juga. Itu kalau ada kesalahan dari produknya, selama kalian belum pakai, misalnya baju ya, terus ada menurut kalian benangnya masih ada masalah gitu, kalian bisa return dalam waktu 28 hari itu. Dan uang kita dikembaliin kecuali kalau kalian udah pakai dan mereka tahu kalian udah pakai, dan itu nggak boleh. Oke, kalau hanya ada kesalahan produk. Kadang-kadang orang di sini, misalnya mereka nggak ada kesalahan, dia dibikin kesalahan itu juga sih. Tapi ya itu tadi, pembisnis sudah siap dengan risiko itu. Kenapa? Karena saingannya tadi. Saingan terlalu banyak di sini, bukan satu negara. 30 negara malah dunia. Let's go. Nanti kita bahas lagi. Kita lanjut. Here we go. I think we need to work, so it's not really a concern. Eugenie and Isabel are planning to head in the same direction as the boys, across the north of Java. I can see the boys over there. They're walking in the same direction. We don't know what their route is. Mother-daughter relationships, they're not easy, but this race has brought us closer together. And even though we have very, very different personalities, there are characteristics where we are very similar, and competitiveness is one of them. We're going to go all the way. 2 tickets to Semarang. How much is it? Oh, this is expensive. Thank you very much, thank you. Okay, that was a success. Okay, we've got to wait for 2 hours, but... That's good. Senen. We need to get to Semarang. 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 Over there, fine, thank you. Oh no, it's the boys. Whoa! They're just gonna ignore it. Semarang's there. Mereka nggak kelihatan. Where's Jakarta? They're in game mode, which is why they've ignored us. I'm guessing they don't have tickets, which the longer they wait is riskier. I don't know where to go. Were they there the whole time? Have they seen us? I don't care. Oh, hello. So where are you off to? Lombok. Right, goodbye. See you later. The boys just seem so scatty. Well, I'm surprised to see Eugenie and Isabel here. I thought they'd be opting for more of a bus route. However, the buses may have been sold out, not actually as cheap as we thought. Whatever the reason is, they're taking the train, which is more expensive, but they're the ones tight on budget, not on us. They just look a bit manic. Yeah, they don't seem to be too sure in terms of what they're doing. Owen,
Owen! Got a plan. Did you see anything? Got a plan. Well, go on then. Come. Nope. Staying in Semarang tonight doesn't chop out enough distance to me, so I think if we get a train direct to Surabaya, we've cut out a whole island in a night. Sure. Alfie and Owen's revised plan. An overnight train that swings to the south coast before returning north to the city of Surabaya. 350 kilometers further east than originally intended. Should we book? Yeah, let's book it. Kalau ada yang langsung It sih. does mean waiting around 6 hours, but it makes perfect sense. I can tell they're under pressure. What happened? Alfie shakes his leg. Thank you. Thank you. Cool, let's go. Back at the checkpoint, Give it a bit more oomph, come on. Give it some power, some welly. Betty and James must wait until the morning to begin the final leg. I think we can definitely win. We just got to like believe it. Obviously, it looks like a hard task, and it is going to be tough because they're already out there. Given everything that James and I have been through on this race, I'm hoping there's going to be nothing else this leg to trip us up. But genuinely, I think even if it does, we are a stronger team now to kind of get over that. Budget-wise, just struggling a little bit, but Yeah. Their challenge, to catch up with only £155 of their race budget Yang remaining. tuh couple yang tua, beliau We have lebih swimed lebih in banyak previous uangnya legs, bisa. and I think we've got enough money that we can actually throw some money at it, all guns blazing. Lumayan lah, 11 With more juta than kayak Lombok pasti £500 bisa. in the bank, Stephen and Viv may have an ace up their sleeves. We know we've got some spare budget. We're determined to make use of it to buy distance, to buy time. If we can get a flow to our race, we should be able to make up some time. That's 2 million. Excuse me, money change? Pounds into rupiah. 3rd floor. Okay, all right, thank you. 4 hours into the final leg. Oh, it's closed. We'll find one in Surabaya. Yeah, true. Actioning their change of plan, Alfie and Owen are heading to Surabaya. Imagine Eugenie and Isabel getting on this. No. Hopefully they run out of money if they were telling the truth, but... Kalau di Padang dulu saya nukar uang di toko emas. 450 kilometers away, Mum, it says exit that way. Eugenie and Isabel arrive in Semarang, 2 tickets to Milan, please. ready to execute the next part of their plan by heading to Malang, 100 kilometers south of Surabaya. For tomorrow, not today. Oh, It's not until tomorrow. oh. 8:30 p.m. 8:30. Okay. God, it's so expensive. Thank you. Cool. It's a bit frustrating. 1 juta sih nggak mahal, mungkin karena mereka budget ya. It was quite disappointing. We basically Dua. have a whole day to kill in Semarang. And I am getting a bit worried because it does feel like we're spending quite a lot of money. Maybe we do need to be a bit more cautious just in case Oke, it's quite Semarang. expensive to get across Bali. Mahal. Tapi emang banyak pilihan sebenarnya kalau kita online ya. Money is going to be absolutely Crucial. Pada dari Senin right. Let's naiknya. have a count for. 100,000. Okay, thank you. 30, 121 £60. pound 60. That's a lot. What? Why have we only got that much? 7.500.000 sisa. We've got about 30 quid a day. Basically, we've not got a lot. But we're going to work. We need to work and bag for accommodation because without working, like, we may not even complete the race. Like the teams ahead of them, James and Betty are travelling via the northern cities, but making an early stop where they plan to earn money to Cirebon. stay in the race. But when I think of the race, I think of the hurdles or the challenges that we're going to come across, but I'll just keep thinking that everything's going to be good. There's a volcano over there. Nice. James unyu-unyu wajahnya ya. Money bag, Money bag, girl bag. girl bag.
Man bag. Yeah, I know. Right, come on. Ready to go. Yeah. We've got enough money, I think, so we don't need a job. I don't think so at the moment. So which way do you fancy going? Well, southern looks and feels like a good route. Tourist trails. I think we've got the budget. We should be able to rein in some time. Wow. Ini yang terakhir seperti couple yang tua ini, beliau ini kayaknya juga motivasi bagi orang yang lihat ya, bahwa umur bukan suatu batasan untuk kita melakukan sesuatu. Mudah-mudahan saya nanti sebaya beliau-beliau itu juga masih bisa traveling, ngangkat berat yang ini tanpa bantuan orang. It's really cool, I think. Nah, jadi mereka yang ibu dan anak yang berkulit hitam, kita nggak apa-apa bilang kulit hitam, guys. Yang nggak boleh di sini bilangnya itu identitas ya, kulit hitam. Kalau kita kan, saya Asian, nggak apa-apa. Atau white itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita bilang yang pakai huruf N itu nggak boleh, right? Orang hitam pun, orang kulit hitam pun mereka bilang mereka kulit hitam, nggak masalah, itu nggak offended. Nah, ibu dan anak yang berkulit hitam ini mereka pasang strategi ya, mereka bohong karena ini game ya. Jadi nggak ada yang baper juga kalau ketahuan bohong. Jadi mereka bilang kalau ya budgetnya nggak terlalu banyak, padahal uangnya masih banyak, biar apa gitu bikin si Alfie dan Owen ini oke. Jadi nggak terlalu panik. Ya, menurut saya ini mereka bakal fokus ke bagaimana mereka bisa nyampe secepatnya dengan masih punya uang ke tujuan akhir. Dan kita bisa lihat, yang ini yang paling saya suka dengan program ini, BBC ini, yang seperti saya ceramai dari awal bahwa kualitasnya itu memang bikin kita belajar dari sesuatu. Lihat aja secara grafik atau kameramennya, kok bisa mereka bikin ambil syutingnya kayak gitu. Kebayang nggak sih, satu grup aja kayak Alfie sama Owen itu ada 4 orang, yang satu lagi ada juga 4 orang gitu kan. Begitu banyak krunya, tapi mereka bisa mengambil momen-momen yang bagus. Memang katanya 24 jam kameranya hidup. Mereka memberikan informasi yang menurut saya is balance, seimbang. Mungkin kita bisa lihat the real of Indonesia, you know, karena tidak hanya dari kecantikan secara geografi dibilang, terus secara pemandangan dibilang, secara transportasi, pembangunan, daerah, budaya, kayaknya lengkap banget. Dan jarang-jarang juga kita lihat suatu program yang merangkup semua sisi dari berbagai aspek satu tempat atau suatu negara. Nah, itulah kecleverannya. Jadi mereka itu nggak subjektif, mereka nggak fokus dengan kejelekan aja gitu. Tapi juga ada yang bagus. So, this is what I like about it. Jadi saya sebagai orang Indonesia nggak tersinggung sama sekali bagaimanapun programnya ini. Nah, percaya atau enggak, bagi orang Inggris yang menonton ini, mereka tahu kalau ini adalah game, mereka tahu kalau ini adalah uji nyali, ini adalah adventure, mereka dalam budget, mereka juga nggak bodoh menganalisa suatu informasi atau tayangan gitu kan. Tapi kita ini keuntungannya adalah memperlihatkan suatu yang natural kayak Bromo tadi, kayak pemandangan yang indah, perbukitan, alam segala macam. Bagi orang-orang di sini mereka akan fokus ke sana. Terus ya kalau kita ke Indonesia, wah kita bakal naik angkot ya, nggak bakal. Mereka tahu, mereka punya budget, mereka punya uang. Kita naik pesawat lah gitu kan, kita naik taksi lah, kita naik itulah, kita ada AP. Jadi jangan takut juga pandangan orang luar tentang ini. Kemanapun ini, bukan hanya di Indonesia aja. Maksudnya pernah juga ke Amerika, ke Kanada. Setiap orang mempunyai permasalahan, tapi permasalahannya beda-beda gitu. Cuman ya itu tadi, kita akan selalu improve, itu adalah salah satu solusi dari sebuah feedback yang orang lain kasih ke kita. Dan maksudnya jangan terlena juga, oh berarti nggak masalah ya. Jangan terlena juga pemerintahnya gitu. Saya nggak pernah yang namanya against atau benci pemerintah, tapi malah saya mungkin dibilang sayang pemerintah karena saya memberikan suatu opini. Karena saya YouTuber, inilah platform saya. Saya bukan politikus yang bakal
berada di sidang. Kalau saya punya kesempatan seperti itu, yes, saya akan bersuara di rapat atau apa. Tapi saya memanfaatkan platform saya sebagai YouTuber, memberikan kritikan atau masukan atau saran atau memberikan pujian juga, everything, you know. So ya, dengan cara inilah saya yang bisa memberikan influence, pengaruh sedikit bagi penonton bagaimana pendapat saya tentang negara kita. Kalau membalikin negara Indonesia seperti negara maju, seperti membalikkan telapak tangan itu mustahil. Cuman dari kritik dengan saran-saran tertentu, improve sedikit demi sedikit, saya yakin Indonesia bakal jauh lebih maju. Majunya ya mungkin yang, you know, nggak terlalu terlampau banget kayak di New York yang gedungnya setinggi-tinggi kayak itu. Saya juga nggak mau tinggal kayak gitu. you know what I mean. Dan ya, saya nggak benci pemerintah, saya hanya mengkritik kinerja. Jadi bedain, bukan karena saya berpolitik, ini enggak. Anyway, saya tidak mengkritik pribadi orang itu, tapi mengkritik kinerja. I think that is really good. Saya menggunakan waktu saya, memberikan waktu saya secara gratis untuk memberikan opini tentang kinerja seseorang atau pemerintah. I think that's okay, ya. So, thank you so much for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Ini laptop kalau yang mau kepo tentang harganya, ini harganya 20 juta. Oke.